start today's class with a short prayer. Okay, please close your eyes and pray. So, hope we'll meet soon after the situations. That is, pray to God that this disease that is spreading all over the world should go fast. Okay, so hope for the best. So, we'll move today, Maths chapter. So, in the last class itself, we have started a new chapter, that is chapter 4, Basic Geometrical Ideas. I know all are very interested to learn this chapter because this is a very easy chapter, as well as you have something to draw, some figures to draw, and also you can use your pencil. So from this class onwards till I finish this class, all my kids should have a pencil, a ruler and a sharpener with you. Also you can have an eraser with you, because what all figures, what all pictures you have to draw, you have to use only pencil and also a scale to draw this. Okay, don't do a rough work in your maths notebook. Don't use your pen to draw. You should draw all the pictures, all the figures, etc. with the help of your pencil and a scale. Okay, a ruler should also be there. Okay, so let's start the chapter. So in the last class, what you have learned some basic geometrical concepts, such as you have learned what is line segment, what is ray, what is point. Then you have learned about curves, simple curve. Then you have learned what is closed curve and also polygon. So last class was an introduction about this chapter, and hope you are all thorough with this. So in the last class notes also I have given everything clearly. So read that notes and then we'll move to this class. So before doing the exercise questions, you should be thorough with this. I hope you are all thorough with this. Now we will move to the exercise question, that is exercise 4.1 from your textbook. Okay, so this is a question. Use figures to name. So a figure is given here. You can see a figure here. So a figure is given here. You have to use these figures to name 5 points. You have to name 5 points. So first itself you will name 5 points. Second question, a line. You have to name a line from here. 4 rays, 5 line segment. So from this itself, to answer this question, you have to know what is point, what is line, ray and line segment. So point, here in this figure when you look, you can see the points are labeled here. D is a point, E is a point, O, C and B. So you have 5 points here. So you can name the points as D, comma E, comma O, C and B. So those who have your maths textbook with you, please open your maths textbook and refer the picture. So I don't know how much it is clear for you. Hope this picture is clear for you. But still keep your maths textbook open. Okay. So this is the 5 points given here. D, E, O, B and C. Next question is a line. So what is a line? Line, it doesn't have an end points. It extends in the 2 directions. So here when you look, you can see the line. Line here is D, B. So when you mark, when you label or when you name line, നമ്മൾ DB എഴുതിയിട്ട് മേളിലെ ലൈൻ്റെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക. ലൈൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഡയറക്ഷനിലോട്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നിടത്ത് 2 ആരോ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം. So when you label line, you have to label it like this, DB. Arrow mark മേളിൽ കൊടുത്താൽ അതിനനുസരിച്ച് this is line DB. Okay. So next is 4 rays. You have to label 4 rays. What is ray? It has got one end point. Remember the sunlight. It has got one end point and the other is extended. It doesn't have an end point. Or end point മറ്റേ അറ്റം extend ചെയ്തു പോവുക. That is like this. So when you label sun rays തുടങ്ങുന്ന എവിടെ അതിനൊരു end point ഉണ്ട്. പക്ഷേ എവിടെ ചെന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിന് end point ഇല്ല. So it has got one end point, the other point is extended. So when you write the name, you have to write like this. Letter എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ മേലിൽ ഇങ്ങനെ റേയുടെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കണം. Okay. So 4 rays, you can see here O is an end point, OB is a ray. That is O end point ആണ്, B extend ചെയ്ത് പോവാണ്. Like that OC, O end point ഉണ്ട്, C extend ചെയ്ത് പോവാണ്. So OC is a ray. മേലിൽ റേയുടെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക. Then you can see OE is also ray. അതായത് OE എന്ന് പറയുന്നത് O ഇവിടെ end point ആണ്, E extend ചെയ്ത് പോവാണ്. OE is a ray. Then you can see OD is also a ray. Okay. So ray എന്ന് പറയുന്ന end point ഉള്ള extend ആയി പോവാണ്. Then next is 5 line segment. Line segment means both end points ഉള്ളതാണ് line segment. You can measure. So when you look here, you can see same നമ്മൾ റേസിൽ എഴുതിയത് തന്നെ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നും OB ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്
You will think, yes, OB ഒരു line segment അല്ലേ because it has got two endpoints. Yes, that is a line segment. You can measure. ഇത് line segment ആണ്. The only difference is നിങ്ങൾ line segment ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണമെങ്കിൽ B extend ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇവിടെ B എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം, പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So you can write it same here, line segment ആയിട്ട് എഴുതാം, but the only thing is you have to change the symbol. Line segmentന്റെ symbol മേളിൽ കൊടുക്കുക. അതായത് നമുക്ക് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് n പോയിന്റ്സ് ഉള്ള പോലെ കൊടുക്കണം. OB like this you have to draw. Same like that OE യും ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്, ഈ ഒരു പോർഷൻ 2 end points ഉണ്ട്. OE യും ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ്. put the symbol. അതേ ഒരു വ്യത്യാസം, റേയും ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് നമുക്ക് പിക്ചറിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് OE നമുക്ക് റേ ആയിട്ട് എഴുതാം, OE നമുക്ക് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം, പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് മെയിനിൽ എഴുതുന്ന സിമ്പലിൽ മാത്രം. Then OB എഴുതി, OE same like that. OD is also a line, you can measure. OC is also a line which has got n line segment which has got n points 1 2 3 4. Then again you can write OE എഴുതി, OB, OD is also a line segment which can be measured. So same നമ്മൾ റെയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിൽ എഴുതി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണ്ട, കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും ചിന്തിക്കാം. അതായത് ഇവിടെ OB എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ, O എന്ന് പറയുന്നതിന് n പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഈ O എന്ന് പറയുന്ന ഈ B എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ അങ്ങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുവാണ്. സോ നമുക്കത് റേ ആയിട്ട് എഴുതാം, ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും പോയിന്റ് നമുക്ക് n പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടും എടുത്ത് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. എഴുതുമ്പോൾ the only one thing is you have to change the symbol. സിമ്പിൾ മാറ്റി എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി, അല്ലാതെ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് ആ രണ്ട് രീതിയിലും ചിന്തിച്ച് എഴുതണം ഈ സെന്റൻസിൽ. സിമ്പിൾ റേയുടെ സിമ്പിൾ എഴുതുക, ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് സിമ്പിൾ എഴുതുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഡിഫറൻസ്. So hope this is clear for you. Don't get confused with this why I wrote both rays in line segment. അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ OB റേ ആയിട്ട് എടുക്കാം, ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ടും എടുക്കാം. Okay, but don't change the symbols. Okay, so hope this is clear for you. And second question is name the line. A line is given here. You have to name the line given in all possible 12 ways. So you can write line names 12 possible ways. One condition is there, choosing two letters at a time. So here A, B, C, D ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ലെറ്റർ ഒരു ടൈമിൽ ചൂസ് ചെയ്ത് 12 possible ways line name ചെയ്യാം. Okay, that is a question. So when you look here you can see first thing you have to write the starting with A. AB is a line അല്ലേ, A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇത് അങ്ങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോവാം. സോ AB you can write. So mark the line segment symbol, A യുടെ മേളിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. Then same like that AC is a line, is it? So mark the symbol. Same like that AD is a line, mark the symbol. Okay, so next thing is starting with B. He is saying that BC is a line, symbol change ചെയ്യണം. BD is a line, then BA is also a line. Next is C വെച്ചിട്ടുള്ള CD is a line. Sorry, CB is a line, CA is also a line. Then you can do with D. DC is a line, DB is a line, and DA is also a line. Okay, so these are the all possible 12 ways to write. That is, either വേണമെങ്കിൽ same നമുക്ക് line segment ആയിട്ട് എഴുതാം. AB എന്ന് പറയുന്ന line segment ആണ്, it has got 2 endpoints, but symbol മാറ്റി കൊടുക്കാം. Okay, so starting with AB, AC, AD, അങ്ങനെ BC, BD, BC, അങ്ങനെ എല്ലാ 12 possible ways ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ലൈനിന്റെ സിമ്പിളിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക. സെയിം ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എഴുതാൻ പോയാൽ സെയിം ഇത് തന്നെ എഴുതാം, ബട്ട് സിമ്പിൾ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. That is the only difference. Okay, so because you have to visualize നമ്മൾ A യുടെ ഒരു എൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാണാം, B എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോവാണ്, ഓൾറെഡി ഈ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലൈനിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്കത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കണക്ക് you have to think. Okay, സെയിം അത് തന്നെ ഇതൊരു പോയിന്റും ഇതൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇത് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആവുന്ന. Okay, one question for you. Use the figure. A figure is given here. Use the figure to label line containing point E, line passing through A, line on which O lies, 2 points of intersecting line. So like this you have to label it. Okay, so first question is line containing point E. So you can see a point E here. So those who have your textbook, look at your textbook. So here line containing point E is AE. So AE is a line containing point E, and you have to label the line. രണ്ട് arrow വെച്ചിട്ട് label ചെയ്യുക.
Okay, so that is clear. Line passing through A. A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൂടി പാസ് ചെയ്ത ലൈൻ AE എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈൻ ആണ് which passes through point A. So the same answer AE. Okay, so don't forget to label. Then line on which O lies. O എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ്. ആ O എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ലൈ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഏതാ? OC is the line which passes through point A. Is it? OC ഇതാണ് OC എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ. Okay. Last one, two pairs of intersecting lines. So what is intersecting line? That is, this is an example of an intersecting line. That is two lines which meet at a point, and the point is called as point of intersection. Okay, so from here you can see two intersecting line. Here this CO is an intersecting line. Line ആണ് മേളിലായിട്ട് ഇത് വെക്കുക. Sign CO and AE. This is an intersecting line, is it? CO എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും AE എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് B. Same like that. Here you can see a line. അല്ലേ? ഈ ലൈൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. Label that. AE is an intersecting line. അല്ലേ? AE and same like that. AE മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. DF എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ EF എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻ ആണ്. AE എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈനും EF എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈനും ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻ ആണ്. Is it? So CO is an intersecting line with AB. Same like that. DEU, sorry, yes, DEF ഉം അതേപോലെ AEയും ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ആണ്. സോ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റെഫർ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻസ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും ഒരു ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻ ആണ്. സെയിം ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് EF ആണ്. EFഉം AEയും ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ടു മാർക്ക് ലൈൻ, then it is to mark the intersecting lines. Okay, so hope that is clear for you. Now we'll move to the next question. Question for you. Use the figure. A figure is given here. Use the figure to label line containing point E, line passing through A, line on which O lies, 2 points of intersecting line. So like this you have to label it. Okay, so first question is line containing point E. So you can see a point E here. So those who have your textbook, look at your textbook. So here line containing point E is AE. So AE is a line containing point E, and you have to label the line. And the arrow is the label here. Okay, so that is clear. Line passing through A. A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൂടി പാസ് ചെയ്ത ലൈൻ AE എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈൻ ആണ് which passes through point A. So the same answer AE. Okay, so don't forget to label. Then line on which O lies. O എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ്. ആ O എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ലൈ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഏതാ? OC is the line which passes through point A. Is it? OC ഇതാണ് OC എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ. Okay. Last one, two pairs of intersecting lines. So what is intersecting line? That is, this is an example of an intersecting line. That is two lines which meet at a point, and the point is called as point of intersection. Okay, so from here you can see two intersecting line. Here this CO is an intersecting line. Line ആണ് മേളിലായിട്ട് ഇത് വെക്കുക. Sign CO and AE. This is an intersecting line, is it? CO എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും AE എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് B. Same like that. Here you can see a line. അല്ലേ? ഈ ലൈൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. Label that. AE is an intersecting line. അല്ലേ? AE and same like that. AE മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. DF എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ EF എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻ ആണ്. AE എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈനും EF എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈനും ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻ. Is it? So CO is an intersecting line with AB. Same like that. DEU, sorry, yes, EFഉം അതേപോലെ AEയും ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ആണ്. സോ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റെഫർ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻസ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും ഒരു ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻ ആണ്. സെയിം ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് EF ആണ്. EFഉം AEയും ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ടു മാർക്ക് ലൈൻ,
then it is to mark the intersecting lines. Okay, so hope that is clear for you. Now we'll move to the next question. Okay, this is the fourth question for you, that is how many lines can pass through one given point and two given points. That is ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടി എത്ര ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യും, രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടി എത്ര ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യും. So this is a question. So how many lines can pass through one given point? So here if this is a point, how many lines can pass through this? 1 2 3 4 like this. Infinite number of lines or countless number of lines can pass through one given point. So here the answer is countless or infinite number of lines. Infinite means you cannot count. So hope that is clear. Then how many lines can pass through two given points? So if this is A and B are two given points, how many lines can pass through it? Only a single line can pass through it. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ലൈനിലേ പറ്റൂ. So the answer is one line. So hope this is clear. Through a single point, infinite number of lines can pass through. Through two points, only a single line can pass through. രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈനിന് പോയിന്റ് കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ ലൈനിലെ കാണും. Okay, so hope this is a simple question for you. It can be asked from fill in the blanks or true or false question. Okay, children, this is a fifth question for you. Draw a rough figure and label point P lies on AB. This is a line segment in the symbol തന്നിട്ടുണ്ട്. XY and PQ are two lines in the symbol തന്നിട്ടുണ്ട്. Intersect at M. Line L contains E and F but not D. OP and OQ are two lines which meet at O. So these are the two questions, the four questions given there. Each one by one we will do. Okay. So first question is point P lies on line segment AB. So line segment AB and point P lies on this. Easy is it? A line segment AB varikka, point P are AB line segment. So that is easy. So second question is XY and PQ are two lines. Lines is simple thanittu which intersect at M. So this may be XY, then PQ are two lines which intersect at point M. Intersect the point of intersection M mark cheyidu. So XY and PQ are two lines which intersect the M. So that is also clear for you. These are intersecting lines. C. Line L contains E and F but not D. So if this is a line L, it contains two points. E and F എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ D, E L എന്ന പോയിന്റ്സ് ഇല്ല. അപ്പം D നമ്മൾ എവിടെ വരയ്ക്കണം? പോയിന്റ് വരയ്ക്കാതെ മാറ്റി എവിടെയെങ്കിലും വരയ്ക്കണം. So this is a line segment L which contains E and F but not D. So D line വരയ്ക്കില്ല, മാറ്റി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും outside the line വരയ്ക്കണം. Okay, so that is also easy. D, OP and OQ meet at O. So രണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക, OP and OQ. So when you draw, so I am drawing OP. This is a line. OQ. So when you draw OQ, OP യും OQ യും meet ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് രണ്ടും meet ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ, ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ കാണിക്കാൻ you can draw like this. OP and then same OQ. So meet ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് intersection. Point of intersection O ആയില്ലേ. So this is a line OP which meets at O. OQ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും meet ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് O ആയി. Okay. So these four questions are clear for you. Point A lies on, point P lies on AB വരച്ചു. XY and XQ meet at M. L is a line, E and F lies on L but not D. അത് നമ്മൾ മാറ്റി വരച്ചു. ഇനി OP and OQ. OP എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും OQ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും meet ചെയ്യുന്നത് O യിലാണ്. That is also clear. Okay. So this was a easy exercise questions which is related to line segment, point, etc. One more question is there, that is question number 6. It is a true or false question. So you have to do it as homework. You can mark it in your textbook itself. Write whether true or false. Before that, be clear with all the concepts. What is line segment, ray, point, etc. Then you do your true or false question. Answer it in your textbook with your pencil. So in the next class, I will give the answer. Okay. So hope it is clear for you. So do that and work it out. Okay.
Now we'll move to the next exercise. Next exercise is related to curves, polygon. So last class we have learned what is curve. So any doodling with a pencil. നമ്മൾ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ എന്ത് വരച്ചാലും അത് curve ആണ്. So straight ആയിട്ട് ഇരിക്കാത്ത എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ curve എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay. So curves are of two types, closed curve and open curve. What is closed curve? Closed curve means end points, where end points meeting. So എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങുന്നത് അത് തിരിച്ച് ആ ഒരു തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഓപ്പൺ കർവ് എന്ന് പറയുന്ന എൻഡ് പോയിന്റ്സ് വിൽ നോട്ട് മീറ്റ്. എവിടെയാണോ തുടങ്ങുന്നത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വന്നായിരിക്കും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. So that is open and closed curve. Then we have also learned what is polygon. Polygon, it is also a closed ആയിട്ടുള്ള curve ആണ്, but made up of line segment. Line segment വെച്ചിട്ടായിരിക്കും polygons. So hope that three concept is clear. This exercise 4.2. Very simple exercise and very small exercise. So the question is, classify the following curves as open curve and or closed curve. So some examples are given here. 5 questions are given. You have to classify it as open or closed curve. Before that I have told you what is open curve. Open curve means the end points will not. If you start here, the end points will not meet. It ends here. Where again chandaikkum end cheyyunnathu. End points meet cheyyilla. That is open curve. But in the case of closed curve, if you start here, you can see the end points go and meet at the same point. Aa point thanne poi meet cheyum. That is closed curve. So keep this in mind and answer this question. So first is, you can see the first figure. So here, from this, it start from here, ends here. So it is clearly seen, it has got two endpoints which never meet. It doesn't meet, and the answer, which is this curve, is the curve on an open curve because the endpoints did not meet. Second question, you can see it is a curve. When you start from here, it start from here, in a point, it ends in the same. So endpoints meet in order, it is a closed curve. Third one, you can see it start from here and ends here. End point meet cheyilla, so that is also an example of open curve. So fourth question, you can see it is a triangle. End points meet cheyunnundu, so it is closed curve. Fifth question also, you can see the end points meet here, so this is also a closed curve. Okay, so end points meet cheyyunnathu closed curve, meet cheyyathathu open curve. Okay, so these are all examples of curves which is open and closed. Okay, open curves ഉണ്ട്, ഇതിനകത്ത് closed curves ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടുമാണ് open curve, ബാക്കിയെല്ലാം closed curve ആണ് because the end points meet. Okay, now we move to the second question. Second question, that is, draw any polygon and shade its interior. So what is polygon? Polygon, it is a closed curve. Closed curve ആണ്, endpoints meet ചെയ്യും, but it should be made of line segment only. Line segment മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. അതായത് നമ്മളിപ്പം if you draw a square, it is a closed curve. That is, it starts from here and ends here. It is made up of only line segments. So this is an example of a polygon. So in the square the interior shade here. So this is the interior portion of the polygon. So this is an example. So if you draw a triangle, this is also a polygon because it is a closed curve and it is made up of line segment. And when you shade it, it is also a polygon. Okay, so this is also example. Or when you draw like this, this is also a polygon and shade the interior. Okay, so many examples you can draw. Square, rectangle, triangle, etc. are examples of polygon. Polygon nu parayunnathu closed curve aayirikkanam, but it should be line segment. So if you draw like this, this is a closed curve, but it is not a polygon. Adu closed curve aanu, polygon alla, because it doesn't contain line segment. Curve line segment illa iddathu. So line segment maatrame paadullu, adeypole thane closed curve aayirikkanam. That is an example of a polygon. Keep it in mind. Okay, now we will move to the fifth question. The fourth question, that is, consider the figure. A figure like this is given. In textbook il ingane figure kodutittundu. So consider this figure and is it a curve? അതൊരു curve ആണോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ is it closed? Curve ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, closed figure ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. So you have to find the answer. So obviously this is a curve ആണ്, that is നമ്മൾ lines curve ആണെന്ന് അറിയാം because we are doing with a pencil. So yes, it is a curve. First question answer yes ആണ്.
Then is it is a closed figure, closed curve ആണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Yes, it is a closed curve because end points ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ end points meet ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So it is a closed figure. Yes, it is closed. And this is also a polygon because line segments മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. ഇതെല്ലാം line segments ആണ്. So this is also a polygon, but that is not asked in the question. It is a curve and also it is a closed curve. This is a question, a very easy question. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്താണ് curve, എന്താണ് closed curve, open curve എന്ന് അറിയെങ്കിൽ you can write. Okay, now we move to the last and final question of this exercise. Okay, this is the fifth question. Illustrate the following with the help of diagrams. First is a closed curve that is not a polygon. ഒരു closed curve ആയിരിക്കണം പക്ഷെ polygon ആയിരിക്കരുത്. Polygon എന്ന് പറയുന്ന line segments മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. Closed curve എന്ന് പറയുന്ന end points meet ചെയ്യും. So closed curve ആയിരിക്കണം പക്ഷെ polygon ആയിരിക്കരുത്. So for that easy ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡൂപ്ലി ചെയ്ത് that is this is an example of a closed curve and it is not a polygon because polygon alla line segments വെച്ചിട്ടല്ല പക്ഷെ closed curve ആണ് end points meet ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Same like that if you draw like this also, this is also an example. Okay, so closed curve that is not a polygon. The answer, two figures I have drawn. Then an open curve entirely of line segment. Open curve ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ഓപ്പൺ കർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ഹിയർ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ this is an example of an open curve because line segments മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. entirely line segments മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Okay, sorry, points meet ചെയ്യുന്നില്ല, entirely line segments ഉണ്ട്. So this is an example. Then you can draw a T. This is also an example. End points meet ചെയ്യുന്നില്ല, line segments മാത്രമേ ഉള്ളൂ. This is also an example of an open curve entirely of line segment. Then you can draw like this. This is also an open curve. entirely line segment മാത്രമേ ഉള്ളൂ, line segment ആണ്, end points meet ചെയ്യുന്നില്ല. So എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും മീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺ കർവ് entirely of line segment. These are not polygons. ഇതൊന്നും polygons അല്ല because open curve polygons അല്ല. Closed curve line segment ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ polygons ആവുള്ളൂ. So in this case നമുക്ക് ഇത് polygon ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിപ്പം എല്ലാം polygon ആയേനെ അല്ലേ? entirely line segments ഇത് വന്നിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യുവായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് പോളിഗൺ ആക്കായിരുന്നു. സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. സോ ഡോണ്ട് ഡ്രോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ കർവ് entirely of line segment. So that you can draw like this. Okay. So these are the three answers. You can select any one. Second, third question, a polygon with only two sides. You have to draw a polygon with only two sides. Polygon means it is made up of line segment and it is closed. So രണ്ട് സൈഡ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പോളിഗൺ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ. ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഇതൊരു പോളിഗൺ ആയോ? ദിസ് ഇസ് എ ഓപ്പൺ കർവ് എന്ന് പറയാം, പക്ഷെ ഇതൊരു പോളിഗൺ അല്ല. ബിക്കോസ് അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയാൽ മാത്രമേ അതൊരു പോളിഗൺ ആവുള്ളൂ. ക്ലോസ്ഡ് ആയാൽ നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ടു സൈഡ്സ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. അപ്പം പോളിഗൺ വിത്ത് രണ്ട് സൈഡുള്ള പോളിഗൺ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് പോസിബിൾ അല്ല. A polygon with two sides is not possible. Okay, so we have drawn a closed curve that is not a polygon and an open curve entirely of line segment. Third condition you cannot draw. Okay, so now we have completed the two exercise and I am reminding you once again, don't draw it with pen. Okay, use only your pencils to draw. I don't want to see any picture or diagrams in your notebook with your pen. Okay, take out your pencil and scale etc. to draw this. Okay, so these things are very important for your exam. Study this properly, read your maths textbook. A lot of examples are given in your maths textbook and be thorough with this. So we have completed the two exercise questions related to ray, line segment, point, then what is polygon, open curve and closed curve. Hope now this is clear for you. First class introduction ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം hope everything is clear for you. Now we will move to the new topic and in the next class and we will do the exercise question. Okay, so till then be thorough with this and be safe at your home. Thank you.